tell you that only in sub-Saharan Africa, out of 40 sub-Saharan countries, over 20 are having armed conflicts at the moment. Κατάλαβα ότι ρωτήσατε τον λόγο για τον οποίο υπάρχουν οι μετανάστες, υπάρχει το μεταναστευτικό πρόβλημα το πατρική αιτία. Θα ήθελα να τονίσω ότι μόνο στη Σαχάρα, στις υποσαχάριες χώρες, 40 υποσαχάριες χώρες, μόνο 20 από αυτές έχουν αυτή τη στιγμή. Από τις 40 υποσαχάριες, μόνο 20 από αυτές έχουν αυτή τη στιγμή συγκρούσεις. So, if we know that, it is clear that the pressure for migration will grow and will stay very high, and there is never a quick solution. But then also, when you look, now we are only talking about Africa. We are not talking about Syria and all the humanitarian tragedies. Let's talk just Africa, because you say, why, what is the cause? What can we do against the cause? I was attending the Congress for Sustainable Development in Abu Dhabi in summer. Μόνο I say there are reasons of war and armed conflicts, and there is the reason of poverty for migration. If we are only talking now about Africa, we don't even talk about Syria, Iraq, and all those countries. Μόνο για την Αφρική, από αυτά που είπα και πριν, έχουμε, χωρίς να μιλήσουμε για Συρία ή για τις άλλες χώρες στις οποίες έχουν πόλεμο μόνο η φτώχεια, οι πόλεμοι και οι καταστάσεις μας δείχνουν ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο έρχεται, το οποίο δεν το αντιμετωπίσουμε. Και αυτή, μόνο η Αφρική είναι μονάχα ένα από τα μέρη στα οποία υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, για να μην μιλήσουμε για τον υπόλοιπο κόσμο. And it is true that during the last 10 years, over 600 million of people are not living under the level of poverty anymore, but still there are hundreds of millions in the world that they don't know how to feed their children, and of course this is one of the most important reasons for migration. But there is economical migration, and it's impossible that Europe can face all those problems and welcome all those refugees who would like to work in Europe. And then there is the humanitarian tragedy of war, people that are really fearing for their lives, like for example people from Syria right now. Και εκτός από τα τελευταία 10 χρόνια από τους 60 εκατομμύρια μετανάστες που υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, οι οποίοι θέλουν να έρθουν με έναν άλλο τρόπο στην Ευρώπη και γενικά στις αναπτυγμένες χώρες. Επομένως, είναι πολύ μεγάλο θέμα το ότι No, what I wanted to say is that in countries like Syria, where you have a total humanitarian tragedy, it's a different problem than, for example, poverty in Africa. And of course, if there is solidarity with the people who are really fearing for their lives. But I know, and please accept my apologies, but we all face now growing racism in Europe. And you know that you're facing a party like Golden Dawn that is not a simple and a little problem. And if we don't have solidarity for Greece, racism will grow. And this is a very big problem.
Και εκτός από τη φτώχεια που ανέφερα πριν και με την Αφρική, υπάρχουν και περιπτώσεις όπως στη Συρία που μπορεί να μην υπάρχουν πάντα οικονομικά προβλήματα, αλλά η ανθρωπιστική κρίση που έχει δημιουργηθεί με τον πόλεμο που υπάρχει, δημιουργεί πάλι μεγάλες οδές. Και αν δεν υπάρξει αλληλεγγύη προς όλους, τότε θα οδηγούμαστε σε φαινόμενα όπως η αύξηση του ρατσισμού, το οποίο φαίνεται ότι στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει και ανεβαίνει. Και συγκεκριμένα εδώ στην Ελλάδα, όπως γνωρίζουμε, έχουμε μια μεγάλη αύξηση ενός κόμματος της Χρυσής Αυγής, η οποία ουσιαστικά πρεσβεύει αυτή τη μεταστροφή της Ευρώπης στην εσωστρέφεια και στον ρατσισμό. So, finally, we realize very well that growing asylum seeker, growing number of refugees coming here is also an internal threat for Greece. It's not only about money, it's also a threat towards your own security. Καταλαβαίνουμε ότι ουσιαστικά αυτός ο αυξανόμενος συνεχόμενος ρυθμός εισρωών μεταναστών είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για την Ελλάδα, όχι μόνο οικονομικό, αλλά είναι ένα πρόβλημα για την ασφάλειά της και για το μέλλον της. So, you have given us really much time and just you stopped your work. I thank you very much.